affronter le genre d'équipe que tu affrontes encore. Fait que je pense que notre comportement hier, on peut amener ça dans la game de demain. Est-ce que tu vas être tenté de conserver Matheson Goulet avec le succès qu'ils ont eu? Je ne sais pas encore. On va checker ça. Okay. Your goalie tomorrow, Larry? Demain, Jake. Quand même, un gars comme McKinnon semble un peu différent que les deux joueurs vedettes des Oilers. Ses chiffres à 5 contre 5 sont vraiment impressionnants. Est-ce que il se rapproche-tu plus du power forward? Est-ce que vous vous attendez à avoir une bébite un peu différente demain? Bien, c'est sûr, c'est pas pareil, mais les concepts sont pas mal la même chose. Que McKinnon, c'est un droitier. Mais côté possession de rondelles, puis créativité, faut que tu portes attention. Puis c'est ça qu'on va faire. Un gars comme Jonathan qui revient ici, il va disputer un match. Tu l'as connu évidemment, il a joué ici pendant un petit bout de temps. Est-ce que ça rend ça un petit peu plus spécial? Pour moi? Oui. Pas nécessairement. Je suis content pour Joe. Je sais qu'il va très bien, surtout récemment. Puis je suis pas surpris. C'est un joueur très talentueux. Puis il y avait... voyons, comment je peux dire ça? Lui et McKinnon, ils ont joué ensemble junior. Là, fait que il y avait une connaissance là aussi. Fait que je pense que c'est un environnement favorable pour Joe. Puis je suis content qu'il va bien. Martin, je vous ramène sur le match d'hier un petit peu. C'est quoi la valeur pour toi de voir que Slafkovsky, Suzuki, Caulfield Goulet, des jeunes joueurs contre des gars comme McDavid, justement, ont pris un step défensivement, ils ont très bien paru? Oui, mais c'est quelque chose qu'on parle, qu'on essaie d'évoluer dans ce département-là. Tu sais, n'importe quelle culture gagnante, là, tu sais, ça prend cette reconnaissance-là que c'est une grosse partie de la game. Jonathan spoke the other day about how you helped them sort of focus just on hockey and forget about the other stuff going around them. How did you go about doing that? Or what was the key to getting them to focus more? I think it's just conversation, perspective, my own experience, just empathy, emotional awareness. There's a lot of things that goes into it. So it's not like one conversation. It's just relationship that you build with a player and trying to help them out. Now you've got Joshua Roy coming here, another French-Canadian kid, the pressure that comes with Montreal. What's the best advice you have for him dealing with everything that comes with playing for this team? You got to have fun. You know, you got to enjoy the game. You're not going to be perfect all the time, but have a process and a truth to your behavior on the ice and just keep trying to get better. But, you know, embrace the hard. You got to embrace the hard and just get after it and have fun with it. Marty, what's led to the progress we've seen from Jaden Struble since he's been here, and what's the next step for him? The progress. Well, I mean, I think he surprised a lot of us to, you know, coming in. So I wouldn't say the progress because he kind of jumped in and looked comfortable. So and now for me with him is you know, he's shown, you know, so many good things, and I feel like he's, you know, we have high standards because of what he's shown us, you know, and when you raise the standards, well, you probably, you know, we expect that. So for him is just to find that consistency of what you know he's capable of, and it's the hardest thing for any young player. As you've tested him at a higher minute range, do you feel he's standing up to that test? What'd you say? You've tested him at a higher minute range over Yes. the last 5-6 games. Like, Okay. do you feel he's standing up to that test? Yeah, I mean, I think he's given us some good minutes, you know, and you know, I think we go game to game. You know, I think like the minutes he gets, they're earned. You know, and if a night that he's maybe, you know, not as sharp or whatever, then they're probably going to dip. You know, it's just that's everything. I think every player has to earn, you know, how they're being used. Already getting Kovacevic back in last night with this all the defense you have. Do you plan to maybe do a little bit of a rotation thing? I don't know yet. We're kind of going game by game right now. Je me trompe.
Je me trompe-tu ou par rapport à Jonathan, tu as l'air très confortable avec comment ça s'est passé avec lui puis avec ce que tu as fait comme entraîneur pour lui. Est-ce que c'est le cas? Puis est-ce que tu te dis que les choses devaient arriver comme ça pour lui puis pour vous autres, l'organisation? Oui, je pense que oui. Je pense que c'était la prochaine étape pour Joe. Puis je suis content que la relation que j'ai eue avec Joe, puis qu'est-ce que j'ai fait pour l'aider, puis comment il s'est comporté ici avec nous autres. Fait que non, moi j'ai rien de mal à dire sur Joe, puis je suis content de son succès. C'est important d'aller au bout. Tu sais, pour toi comme coach, avec un joueur, peu importe le joueur, ça peut être Drouin ou un autre, mais d'aller au bout des choses, puis de voir après, dans le fond. Ben oui, c'est comme ça que tu grandis comme humain. Puis on a toujours de l'adversité dans n'importe quoi. Fait que, je suis content pour Joe qui est comme à l'autre étape, puis il n'y a pas eu des moments faciles. Mais c'est comme n'importe quoi, tu continues. Si tu lâches puis tout, mais tu garantis une chose, c'est que tu n'auras pas ce que tu veux. Puis je suis fier de Joe de continuer à pousser, puis gars, là, il va très bien. Juste une petite question peut-être un peu plus plate là, en terminant, mais Pearson, Anderson, les joueurs blessés, est-ce qu'ils devraient être disponibles cette semaine ou c'est... Je sais pas. Marty, just one on Slav. Has he reached a different point of his development now? Is there something else that you've talked a lot about the different levels of working on things, from getting him touches to now he's getting a lot of them. Has he reached that point where you start to work on refining what he does when he has the puck? Or? Not really. I mean, I think I want to give him. I want him to play free a little bit. And you saw. I mean, yesterday he made some really set up some great chances that maybe, I don't know if it's yesterday, but maybe a month or two ago, maybe he doesn't see those. So there's just getting the reps, and for a player like Slav is so important, because it seems like the more they get him, eventually, like, the game kind of slows down. You see things clearly, and obviously with confidence, the game is very slow, where you can see more, but the confidence is up and down, So like because when you lack a little confidence, you see less. So right now, what I like is how can we keep that confidence up consistently, and I think it starts with obviously the way he practices, but just watching video and really being honest in how he's playing, whether he's producing or not. So I think we have a good process with him. Okay, merci beaucoup. Yeah. They're finishing today. Yeah, their season ends today. Oh. That's all right. No. We're not going to put that on. No. No. So, just kidding. Do you? How do you assess your play recently? Because it seems like you've maybe turned the corner. Would you say that? Yeah, I mean, my game is growing, but yeah, still need to figure out how to create more and score more and all of that stuff that actually matters at the end. So We talked a lot about the offensive part of your game, but what's the value for you to have a difficult matchup defensively yesterday against Connor McDavid? Just good motivation, like play against a guy like that, like he's the best player in this league, so you probably want to defend him well, and gives you a little extra motivation even to defend. And yeah, I think we defended pretty well yesterday. Yeah, we just didn't manage to score one more goal. Do you expect something different tomorrow against McKinnon? Not really. Yeah, it's probably he's same type, like fast, like even all of their players are pretty good. Yeah. So yeah, it'll be a hard game tomorrow, but I'm sure if
if we bring our best game and like pretty much like play even better as we played yesterday, then I'm sure we have a chance. How would you describe your current level of chemistry with Nick and Cole today? Yeah, I mean it's getting better every day. Like we just trying to find each other more. Like, and it's only gonna grow because we play together more and more, and then you find those like little plays, little slips, and just like put the puck to the space for one or another. And I feel like it's going the right direction. It's not there yet. Yeah, when the season started, did you styles of the two players, and how eager are you to face this kind of matchup again? Yeah, no, it'll be fun. I think it probably comes at a perfect time. I mean, you play those two guys in a row, you're kind of in that mindset already, and kind of know what to expect. And they're a little bit similar, but I mean, I think McKinnon's a little bit more explosive, and McDavid is more like pick up speed and fly through the zone. I mean, McKinnon's just the same way, but I mean, he just got a little bit more like pop, and he's got a little bit more bite, I feel like, to his game too, as saw last year when we played him. And so I mean, it'll be fun. I'm excited. Another big matchup for us. It'll be fun. How tougher is it to adjust to the force he has also when he's protecting the puck and all this? Yeah, no, he's a horse. I mean, he like I said, he's explosive. He uses his body well. He's not afraid to get into the dirty areas, and he's chippy. He's got a little bit of a temper to him, which is good. And it'll be fun. Again, I'm excited. So. What have you seen maybe from Juraj last night, also playing in that matchup with a mixed line? Yeah. How he helped you guys in the D-zone? Yeah, no, he was good. I mean, that's probably obviously his offensive game's coming along really good, and you see that his defensive game's doing the same. He's not just being a one-dimensional player. He's doing everything right in both zones. So. It's pretty important for him to do that, and if he wants to stay on the line with those guys, the stuff you got to do is play in your D zone and play hard in your D zone. So he's doing all the right things right now. Is it more like the awareness, knowing who to cover? Is that where there's been the most improvement? Yeah, no, it's definitely that. I mean, just awareness, and I think not that he wasn't like that before, but I mean just your attitude to defend. I think. Defending a lot of defending is just your attitude towards it, and if you want to do it, anyone can do it. So, not that he wasn't doing that before, but you just see it's clicking more for him now, and definitely improved. And I think our whole team last night had the same attitude playing defense, and we did a good job. Thank you, Thanks, guys. Merci. Thank you. I'll pick a team soon. Okay. Just wanted to come back to yesterday. We talked a lot about McDavid and the matchups, but you faced Leon Draisaitl quite often yesterday. How happy are you with the way you've been able to defend? Obviously, it was a loss, but overall, the team was very solid. Yeah. I thought we did a pretty good job penalty kill wise, and also just matchup shutting both of them down for most of the game. It kind of sucks when you give up a penalty in the overtime. It's pretty tough to defend a group like that when you're even more down than you should be. And but for the most part, it was a good job. Everyone stayed focused, was connected, and as a line, thought we worked hard, took a lot away from them, and I guess next steps would be maybe to create more offense and play in the O-zone a little bit more, but for the most part, it was good. Correct me if I'm wrong, but after your penalty, it seemed like the shift that came after, you needed to get some juice out, because it seems like you were bumping everyone. Yeah, I wasn't too thrilled with it, and I think once the penalty was killed, I guess I was still pretty angry, and I guess there's not really much to explain about that. It took me a while to calm down after the game. Is this the challenge, knowing that
you're going to face those big boys and stay out of the box. Yeah. Defend defend well against them, but stay out of the box. Yeah, it's tough. You obviously want to play them hard, but they're so deceptive. They're so quick that they can make you, get behind, and then, your stick gets in the way, or you have to grab them a little bit to slow them down. So it's always tough to play hard on them, but also stay out of the box. And I thought we actually did pretty well last night. There was a couple of calls that were, could have gone either way. So for the most part, it was good. When they came in the league, McDavid, McKinnon, those guys, would you see that they changed the game? Well, they got in the league before me, so I don't know. I've been in their league, I guess, for a while, and I'm asking this question because I'm old. So yeah. No, I do think the way that they can skate, the way maybe breakouts are even designed now for players like that, it has changed the way the game is and how you have to defend against players like that. They've got such great speed. Like I said, they're so deceptive, and you really just want to keep the puck away from them at all times. So, I'm sure it has changed a lot, having two players with that skating skill. You've been around here with Jonathan Drouin, who's going to be on the other side tomorrow. Sometimes it sounds cliche. We're happy for ex teammates when he's happy in the other team. But is it the right case for Jonathan, for Joe Drouin, the way that you see him play now? Yeah, I love having him here. He was a great guy, great teammate, and when I saw him sign with Colorado this summer, I had a feeling he was going to do some great things with them, and really happy for him. Hope he doesn't do anything tomorrow, but really happy for him, and he seems like he's really enjoying his time there. What do you expect from the crowd regarding Joe tomorrow? Probably the crowd is probably going to be very happy, but then do you
pense que ça a bien été. C'est sûr qu'il y a des petits ajustements, mais je pense qu'on va continuer de s'améliorer ensemble. Je pense qu'on a parlé beaucoup entre les chiffres pour justement des petites choses qu'on voyait s'il y a des ajustements à faire. Êtes-vous semblable? Oui, non, je pense que c'est un gars qui bouge bien la rondelle. Je pense qu'il est très. Il joue beaucoup de jeux safe. Je pense que c'est ce qui fait qu'il est dans le line-up depuis ce temps-là. C'est un gars qui est extrêmement solide. Il a fait des bonnes mises en échec, des choses comme ça. Donc, je pense que ça peut être un beau pairing. Le défi d'hier soir, est-ce qu'il va se représenter un peu demain, mais dans un chandail différent? C'est-tu un petit peu... Oui, je pense que ça va être semblable. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de vitesse. Ils ont un superstar qu'il faut faire attention à toutes les fois qu'il est sur la patinoire. Puis je pense qu'il y en a plusieurs avec McCarr aussi, mais McKinnon, Pratt. Je pense qu'ils ont beaucoup de gars qui sont en line-up. Il y a même beaucoup d'offensives. Donc c'est un beau challenge pour nous. Tu as bâti ta carrière autour de ton implication défensive. Hier, de voir qu'il y a autant de gars qui sont embarqués dans le processus et qui ont essayé de tout faire pour stopper McDavid. J'imagine que c'est venu te chercher aussi de façon positive. Oui, je pense qu'en tant qu'équipe, on a fait une bonne job. Je pense que c'est sûr qu'il y a autant de powerplay, des choses comme ça. Ils vont trouver le moyen de trouver le fond du filet. Mais je pense qu'en tant qu'équipe, on a bien joué en tant que groupe. Je pense que c'est la même chose qu'il faut faire demain. Il faut vraiment essayer de pousser tout dans la même direction. On ne peut pas faire une job tout seul contre ces genres de talents-là. C'est une job à 5. Je pense qu'il va falloir faire la même chose demain. Chez vos adversaires de demain, il y a un gars qui s'appelle Jonathan Drouin. Tu l'as connu à Montréal. Il va bien ces temps-ci au Colorado. Comment tu évalues? Comment tu as trouvé ton temps avec lui à Montréal? Est-ce que tu es surpris de le voir produire autant cette année? Non, je pense que c'est un gars qui a extrêmement de talent. Je pense que ça a fait peut-être du bien de changer d'air. Mais je pense que c'est un gars que j'ai beaucoup apprécié ici. C'est un gars que je me suis tenu pas mal avec aussi dans les 2 dernières années. On a super souvent ensemble, des choses comme ça. Donc, c'est sûr de le voir avoir du succès, c'est tout le temps le fun. Je pense qu'il y a eu des moments un petit peu plus difficiles par moment ici, puis il y a eu des beaux moments aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui a tout le temps eu je pense qu'il a tout donné quand même pour l'équipe. Je pense que c'est sûr qu'il y a eu des fois des critiques, des choses comme ça, mais c'est un gars qui voulait performer. Puis c'est le fun de voir qu'il y a du succès en ce moment. À quel point c'était dur pour tout le reste de l'équipe de voir justement Jonathan passer à travers ces moments difficiles-là? Je pense que c'est jamais le fun de voir un de tes coéquipiers qui a des moments difficiles. Je pense qu'on essaie tous de l'aider de la façon que tu peux, mais des fois, il y a juste un peu la malchance, il était prêt d'avoir les bons bounces, des choses comme ça, qui peut t'en donner un peu cette confiance de performer et tout. Puis, comme je dis, je pense qu'un changement d'air, ça lui a fait du bien. Puis, c'est le fun de voir qu'il a du succès, parce que c'est un gars qui a tellement de talent, puis c'est le fun de voir qu'il est encore capable d'être vraiment performant dans les nationales. Puis je pense qu'il va aider cette équipe-là beaucoup sur le long terme. Je reviens à McDavid hier, puis Draisaitl, puis là, McKinnon demain. J'oubliais que Evans est encore jeune, mais toi, je vais te poser la question, sans dire que tu es trop vieux, mais tu les as vus arriver un peu dans la Ligue. Puis ils ont-tu changé la game, ces gars-là? Est-ce qu'ils ont amené la game de la Ligue nationale peut-être à un autre niveau? Définitivement. Je pense que ces genres de superstars-là ont comme poussé la game encore plus loin. Je pense que c'est des coups de patin assez phénoménales, des choses comme ça. Ils ont amené des skills que peut-être les anciens joueurs n'avaient pas. Je pense que c'est vraiment la nouvelle génération. On le voit à quel point la game a changé dans les 5-6 dernières années. Puis je pense que c'est à cause de ces gars-là, de la vitesse qu'ils amènent, leur vision de jeu, des choses comme ça. C'est différent un peu des anciens superstars, je peux dire. Là. Fait que c'est un beau challenge pour nous de jouer contre ces gars-là. Ça a probablement changé la façon de défendre aussi. Hein? Effectivement, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup avec le changement des règlements. Il y avait plus de hooking, des choses comme ça. Je pense qu'on était permis de faire plus de choses avant qui ralentissaient un peu la game. Je pense que c'est des choses qu'on peut plus ou moins faire à cette heure. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver d'autres moyens des contrer. As-tu gardé contact un peu avec Jonathan depuis qu'il est là-bas? Oui, non, c'est texté de temps en temps. C'est sûr qu'on est des gars quand même occupés et tout, mais de temps en temps, on s'envoie des messages, des choses comme ça pour savoir comment ça va. Puis je pense que c'est tout le temps le fun, comme je dis, de rester en contact et de voir que ça va bien pour lui. Qu'est-ce qu'il dit peut-être par rapport à comment ça va là-bas? Non, mais je pense qu'il aimait beaucoup ça. Je pense qu'il aimait un peu le feeling de l'équipe et tout. Puis je pense qu'il faisait du bien aussi d'être peut-être un peu dans l'ombre au début. Puis je pense que là, il est en train de reprendre un peu ses ailes puis de performer de mieux en mieux. Puis c'est le fun, comme je dis, de le voir parce qu'on sait à quel point il y a du talent. Merci pour ton